Chapter 5 Motivation and Emotion kan jedhu ilaalla. Motivation jechuun kaka'umsaa fi emotionii miira kan jedhu ilaalla jechuudha. Definition and type of motivation kan jedhu ilaalla jechuudha. Hiikaa fi gosa motivationii tokko tokkoon kan ilaalu ta'a. It is a factor by which activities are started, directed and continued so that physical or psychological needs or wants are met. Kana jechuun motivationii kan jennu factoryidha. Kan ittiin hojii tokko jalqabnu yookiis immoo any activity is started with motivation. Motivationii yoo qabaanne hojii tokko eegalla jechuudha. Akkasumas immoo kallattii kan nu qabsiisu motivationii yoo qabaanne hojii sana xumuruudhaaf yoo fiixan baasuudhaaf itti fufnee kan xumurrus immoo kan nu dandeessisu factory kana yookiis immoo motivationii kana jechuudha. Sababiin isaa so that physical or psychological needs or wants are met. Wanti fedha keenya karaa psychologically kan nuti barbaadnu akkasumas immoo physical needs kan ittiin argachuu dandeenyu motivationidha jechuudha. Kun definition of motivationidha jechuudha. The word itself came from the Latin word mover, which means to move. Jecha Latin irraa kan dhufedha. Innis immoo kakaasuu yookiis immoo sochoosuu yookiis immoo socho'uu kan jedhu irraa kan dhufe jechuudha. Motivation is what moves people to do something they do. Kanaafuu motivation jechuun wanta nama kakaasu yookiis immoo akka namni tokko waan tokko hojjetuuf kan isa kakaasu motivation jennaan jechuudha. Type of motivation. Type of motivation bakka lamatti qoonniti kan ilaallu. Inni jalqabaa intrinsic motivation kan jennu jechuudha. Kan jechuun keessoo keenya jechuudha. Is a type of motivation in which a personal acts because the act itself is rewarding or satisfying in someone internal manner. Kana jechuun fakkeenyaaf motivationii kan waan tokko hojjechuuf kan nu kakaasu kan keessa keenya yookiis immoo fedha keessoo keenya waan nu guutuuf. Fakkeenyaaf barnoota psychology kan barannuuf beekumsaaf yookiis immoo informationii gahaa qabaachuuf jireenya keenya fooyyeffachuuf yoo ta'e intrinsic motivation jenna jechuudha. Jechuun keessoo keenyatu barbaade waan ta'eef jechuudha. Akkasumas immoo extrinsic motivation kan jedhutu immoo jira. Is a type of motivation in which individual act because the action leads to an outcome that is external to the person. Kana jechuun motivationiin kun waan tokko hojjechuuf kan isa kakaasu wanta external ta'e wayii waan argatuufidha. Wanta external wayii waan argatuuf akka outcome itti immoo akka resultiitti waan argatuuf kan akka hojjetu isa taasisudha jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko charge fiduudhaaf psychology barata yoo ta'e externalidha jennaan jechuudha. Type motivationii lamaan kana keessaa jechuudha. Approaches to motivation. Source motivation meeqatu jira kanneen jedhan approachiiwwan naannoo jiraatu jira. Jaan isaanii tokko tokkoon inni ilaalla. Channel kana subscribe godhaa inni gatiin isin jechuu barbaada. The source of motivation are different according to different theories of motivation. Source motivationii gara akkuma theoriin baay'een jiru jechuusaati. There are many causes of behavior. People perform behavior for a number of reasons. Namoonni motivate kan ta'an yookiis immoo behavior tokko kan qabaatan motivate ta'ee behavior kan qabaatan sababa garaagaraatu jiraachuu danda'a. Psychologists have been studying the causes of behaviors and have developed various theories that explain why of these behaviors. Behavioring kun maaliif kan raawwatamani? Causing behaviorii kana maali? Causing kunis immoo motivation akka ta'e obviously beekna. Garuu causing kanniin approach waan meeqatu jira? Source meeqatu behaviorii kanaaf sababa ta'a kan jedhu lafa kaa'aniiru. Isaanis naannoo behaviorii ijaa tarreessanii jiru. Inni jalqabaa instinct approach kan jennudha. Instinct approach kan jennu behaviorii tokko namni tokko motivate ta'e kan hojjetu inborniidha yookiis immoo innatedha wajjin dhalataa jedha. Drive reduction approach kan jedhu immoo tensionii reduction godha yookiis immoo drive jechuun tensionii jechuudha. Kun immoo dhiphina jechuudha. Kanaafuu drive kana yookiis immoo reduction gochuudhaaf motivate ta'e hojjeta. Arousal approach kan jennu immoo stimulation tokko jira. Namni tokko waan tokko akka hojjetuuf waan isa stimulate godhatu jira jedhama. Incentive kanneen jennu immoo fakkeenyaaf namni tokko beela'ee namni tokko yeroo quufee nyaata kan biraa irratti dabaltu fakkeenyaaf nama quufe irratti biddeen dabalataa yoo kennitanii fi quufeeraa bakka hin qabu jedha. Garuu fakkeenyaaf kanneen nyaata kan akka
burtukaanaa, baananaa kanneen gaafa kenninuuf keessa isaa hin fedha. Kunis immoo mootiviin kan akkasii maal jennaani incentive approach jennaan jechuudha soorsiiwwan akkasii. Cognitive approach kanneen jennu immoo namni tokko motivate kan ta'u thoughts garaa garaatu jira yookiis immoo yaada isaa irratti hundaa'a beliefs yookiin immoo amantii isaa irratti akkasumatti immoo mental process irratti kan hundaa'udha jedhanii lafa kaa'u. Humanistic approach kan jennu immoo namni tokko nama ta'uu isaatiif wanta fulfill godhachuu qabu yookiis immoo requirement bira ga'uu qaba. So kan hojjetu humanistic approach sana galmaan gaatuudhaaf motivate ta'ee hojjetaa jedha. Tokko isaa hin ilaalla. Channel subscribe godha sin jedha malee. Instinct approach to motivation. This theory states that motivation is result of inborn biologically determined pattern of behavior. So theory kun maal jedha motivationiin nama wajjin dhalata yookiis immoo biologically murteeffamee patternii tokko murteessuuf kan jirudha. Biologically kan nama wajjin dhalatudha wanti motivate nu godhu jedhu. According to this approach, people and animal are born with programmed set of behavior essential to their survival. So survival isaaniif barbaachisaa kan ta'e wanta motivate isaan godhu programmed set of behavior akkasumatti wajjumaan dhalatu jedha. Motivation is evolutionary programmed so inborn instinctual behavior pattern era. Behavioral pattern kun instinctually evolutionally programmed kan ta'edha. Evolutionary program ta'edha kan jedhani. Instinct approach to motivation kun jechuudha kan akka jedhanitti. According to this instinct theory, in humans the instinct to reproduce is responsible for sexual behavior and the instinct for territorial protection may be related to aggregation behavior. Kana jechuun namni tokko uumamaan yookiis immoo kan wajjin dhalatu reproduce gochuu barbaada. Kun immoo behaviorii maaliif sababa ta'ee cause source maaliif ta'ee sexual behavioriin akka uumamu ta'aatu dhufee jechuudha. Akkasumas immoo instinct for territorial protection bakka jiraatan eeggachuu territorii isaanii daangaa isaanii eeggachuun uumamaan yookiis immoo kan wajjin dhalatanidha. Kunis immoo maal jedhamee yaadama aggression behavior lola baay'isuu yookiis immoo lola jaalatummaa amala lola jaalachuu akka jiraatu taasisee jedhaniitu teoriin kunniin kan kaasanii. One important thing by forcing psychologists to realize that some human behavior is controlled by hereditary factor. Theory kanarraa psychologistoonni maal hubatanii behaviorin nama hereditary factor yookiis immoo genetically akka influence ta'uu danda'u isaan hubachiisuu danda'eera jechuudha. Important kan ta'e yookiis immoo faayidaan theory kana yookiis immoo instinct theory kana jechuudha. Inni kan biraa drive reduction approach. Drive reduction approach kan jennu drive jechuun akkuma jalqaba saniif kaase tensionii yookiis immoo dhiphina jechuudha. So this approach involved the concept of needs and drives. Conceptii fedhii yookiis immoo tensionii yookiis immoo wanta nama sana kakaasu kan akkasitti qabatudha. A need is requirement for some material such as food, water that is essential for the survival of the organism. Organismii tokko jiraachuudhaaf wanti isa barbaachisu need jenna jechuudha. When an organism has a need, it leads to psychological tension as well as physical arousal to fulfill the need and reduce the tension. This tension is called drive. Kanaafu needsiin kun yookiis wanta beeladi tokko yookiis immoo bineensa tokko barbaadu kan akka nyaataa bishaanii kunniin yoo dhabame yookiis immoo yoo argachuu dhaban gara tensioniitti dhufa jechuudha. Tensioniin kun immoo maal jennaani drive jennaan jechuudha. So drive reduction approach jennee kan moggaasni kanarraa kaanite jechuudha. It proposes just this connection between internal psychological states and outward behavior. Kanaafu internal psychology fi outward behavior relation isa kan haasa'u jechuudha. Drive reduction approach kun. In this theory there are two kind of drives. Wanti dhaloota kakaasu wanti hojii tokkoof nama kakaasu yookiis immoo motivate godhu yookaan immoo tensioniin gosa
lamatu jira jedhu. Primary drives kan jennu biological needs. Akkasumas immoo secondary drives kan jennu acquired drives kan jennu jechuudha. Primary drives are those that involve survival needs of the body such as hunger and thirst. So drives kan jennuun hunger and thirsting kun maalidha? Isaan biological need dha jechuudha. Biological need kan jennu eefaati, needs kan jennu material dha waan ta'eef food, water and other. Secondary drives, acquired drives are those that are learned through experience or conditioning such as need for money, social approval. Isaan kun immoo namni tokko motivate ta'ee kan hojjetu experience dhaan kan argate, innis immoo qarshii argachuudhaaf yookiis immoo socially approved ta'uudhaaf jedhama. Inni kun lammaffaadha jechuudha. Behavior is motivated by desire to reduce internal tension. Behavior is motivated by desire to reduce internal tension. Kanaafiyyuu wanti nu barbaadnu suni tensionii sana reduce gochuudhaaf jechuudha. Caused by unmet biological needs such as hunger and thirst. So dheebuu yookiis immoo beela kana argachuudhaaf jecha tensionii keenya reduce gochuun nurraa eegama jechuudha. Kanarraan motivate taanee hojjennaan. Internal drives push us to behave in certain ways. Internal drives kan jennu kan keessoo keenyaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko gaafa dheebotu bishaan argachuudhaaf behave godha in a certain way. Robert Woodworth and Clark Hall drive are triggered by internal mechanism of homeostasis. Namni tokko internal state of balance isaa eeggachuudhaaf jecha kan motivate ta'uu jedhu eenyuuf Robert Woodworth fi Clark Hall akkasitti haasa'u jedhu waa'ee drives kana. Limitation: all behavior are not always motivated purely by physiological need. Kanaafuu behavioriin hundumtuu physiological need dhaanii motivate taaneeti jechuu hin dandeenyu. Kun immoo limitationii drive reduced approach jechuudha. The other is arousal approach. Inni kunis immoo stimulation approach jechuun ni dandeenya. Explain behavior in which the goal is to maintain or increase excitement. Wanta nu kakaasu sana tursiisuu yookiis immoo dabaluu kan ibsu behaviorii kana kan ibsu arousal approach dha jechuudha. People take certain action to either decrease or increase the level of arousal. Namoonni action tokko fudhatu. Arousal yookiis immoo wanta stimulate isaan godhu kana xiqqeessuudhaaf yookiis immoo guddisuudhaaf certain actionii ni taasisu jechuudha. People are motivated to maintain an optimal level of arousal. Wanti isaan kakaasu yookiis immoo stimulationiin kun optimal level irra akka turuuf namoonni motivate ta'aniiti kan hojjetanii. Each person tries to maintain certain level of stimulation and activity. Namni kamiyyuu stimulation tokko certain level akka turu barbaada. As with drive reduction model, this approach suggests that if our stimulation and activity level became too high, we try to reduce them. Akkuma drive reductionii approaching kunis stimulationin keenya yookaan immoo gochi keenya baay'ee yoo sadarkaa isaa dabalaa deeme reduce gochuu yaalla jechuudha. But in contrast to drive reduction perspective, the arousal approach also suggests if the level of stimulation and activity are too low, we will try to increase them by seeking stimulation. Kanaafuu faallaa kanaatiin yoo stimulation yookaan immoo activity'n keenya baay'ee xiqqaa ta'e increase gochuutu nurraa eegama jechuudha. Stimulation barbaanne waa karaa ittiin increase goonu motivate taanee akka barbaadnu taasisaa jedhama. Incentive approach kan jennu immoo suggests that motivation stems from desire to maintain external reward. External reward argachuudhaaf motivate taanee kan hojjennu akkuma jalqaba nama quufe tokkotti baanana yookiis immoo muuzii kenninee fi argachuudhaaf ammallee desire gochaa jiru jechuudha nama quufe jiru tokko. The desirable property of external stimuli account for person's motivation. External stimuli kun motivation ta'uu isaati kan agarsiisu. Embedded in behavioral learning concept as association
and reinforcement. Kun immoo maal keessatti wal qabataa fakkeenyaaf association kan jennu classical conditioning theory keessatti kan laallee fi reinforcement operant conditioning theory keessatti kan laalle sun embed ta'eetuma jira jechuudha. Kun embedded learning concept keessatti embed ta'e kan jirudha. Many psychologists believe that the internal drives proposed by drive reduction theory work in cycle with external incentive theory to push and pull behavior. Incentive theory fi drive reduction in kun wali wajjin akka hojjetanidha. Hence at the same time we seek to satisfy our underlying hunger need. Kun satisfy gochuun push of drive reduction theory. We are drawn to foods that appear very appetizing. The pull of incentive theory jennan jechuudha kan. So akkuma baananaa sinikaas appetizerii waan tokko waan ta'eef rather than contradicting each other, then drives and incentives may work together in motivating behavior. Nama tokko motivate gochuutti drives and incentive may work together wal wajjin hojjetu jechuudha. Another is cognitive approach suggests that motivation is a result of people's thoughts, akkuma jalqabsaniif kaase, belief, expectation and goal. Namni tokko motivate kan ta'u goalii mataa isaa qaba, expectation, belief, thoughts mataa isaa qaba. Kunis immoo mental process warra ta'anidha jechuudha. Cognitive kan jennuuf kanaafidha. Cognitive theory of motivation draws key difference between intrinsic and extrinsic motivation. Garaagarummaa isaanii lafa kaa'a jechuudha. Intrinsic motivation causes us to participate in activity for our enjoyment rather than for any actual concrete reward that it will bring us. Fakkeenyaaf intrinsic motivation jechuun waan tokko waan nu gammachiisu. Fakkeenyaaf barnoota psychology barachuun baay'ee nu gammachiisa yoo ta'e kun internal jechuudha. Garuu psychology kan barannuuf want external fakkeenyaaf concrete ta'e kan akka kristaala garaagaraa fudhachuuf ta'e kun external jechuudha. In contrast, extrinsic motivation causes us to do something for money. Akkuma amma jedhe charge fiduudhaaf, qarshii argachuuf, some other actual concrete kan akka kristaala garaagaraa fudhachuuf hojjenna yoo ta'e external yookiis immoo extrinsic motivation jedhama jechuudha. Cognitive theory jalatti isaan kun hin kaafamu. Barataadhaaf baay'ee beessa kan jedhamu intrinsic motivation jedhama. Sababiin isaa barataan beekumsa yoo barbaada ta'e qabxiillee walumaan fiduu akka danda'udha kan kaasan. Humanistic approach kan jennu immoo humanistic approach to motivation kan jennu namni tokko nama waan ta'eef wanta fulfill godhachuu qabu sadarkaadhaan jira jedha. Yoo ta'u jedhee Maslow suggests that human behavior is influenced by hierarchy ranking of 5 classes of needs and motives. Sadarkaadhaan wanti nuti keenyu naannoo shaniitu jira jedha. Maslow hierarchy of needs kan gaafa laallu people have strong cognitive reason to perform various of action. Cognitively yookiis immoo itti yaadee wanta tokko raawwachuu qaba jedhee wanta yaadu qaba. Motivation to realize their highest personal potential namni tokko qabu guutummaa isaatti itti fayyadamuudhaaf motivate ta'eeti kan inni hojjetu. He said that needs at lowest level of hierarchy must be least partially satisfied before people can motivated by ones at higher level. Waan kana sadarkaadhaan gaafa kaa'u wanti listirra jiru yoo xiqqaatti satisfy ta'uu qaba jedha. Maslow's 5 hierarchies of need are motives from bottom to top as follows. Akka armaan gaditti kaawwamee jira tokkoon tokkoon isaa haala teebilii kanarraa ofii keessaniif ilaala.